Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej drugiej sesji. Mam zaszczyt ją prowadzić. Teraz będziemy koncentrować się na temacie dzieło muzyczne jako podmiot wartości. Welcome at the second session of our conference. Now we will be concentrating, focusing on the theme a musical work as a subject of value. And our first speaker will be Katarzyna Szymańska-Stułka. Naszą pierwszą uczestniczką będzie pani Katarzyna Szymańska-Stułka, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy, teoretyczka muzyki, która bada przestrzeń muzyczną, rozwija teorię dzieła muzycznego w kontekście filozoficznym i kulturowym. Pani profesor Szymańska-Stułka jest autorką książek Harnasie Karola Szymanowskiego Poziomy istnienia dzieła, wydaną w 1997 roku, Idiom Polski w twórczości Andrzeja Panównika, opublikowaną w roku 2006, Idea przestrzeni w muzyce, opublikowaną w roku 2015 oraz Przestrzeń jako źródło strategii kompozytorskich, to jest najnowsza publikacja z 2022 roku. Jest również autorką wielu artykułów naukowych publikowanych po polsku, po angielsku, w Polsce i za granicą. I dzisiaj tematem jej wystąpienia będzie muzyka Marcina Błażewicza, kompozytora kręgu warszawskiego. Zresztą w ostatnich swoich badaniach chyba coraz więcej profesor Szymańska-Stułka koncentruje się na badaniu twórców związanych z rodzimą uczelnią. Tak. Katarzyna Szymańska-Stułka is a PhD Associate Professor of Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. She's a music theorist. In her research, she focuses on theoretical analysis of works of music in relation to their philosophical and cultural background, and also on works of Polish composers, particularly recently to Warsaw composers. She is the author of the following books: Harnasie by Karol Szymanowski, Levels of the Musical Work, published in 1997, Polish Idiom of Andrzej Panównik's Music, 2006, The Idea of Space in Music, published in 2015, and the newest publication, Space as a Source of Compositional Strategies, published this year. She's also the author of numerous articles devoted to various aspects of music, musical analysis, and music in context, published both in Poland and abroad. And today, the topic of Professor Szymańska-Stułka's paper is music of Marcin Błażewicz, particularly two works, Kundalini and Dharma, two paths to eternity. So please start. Thank you very much, Beata, for a very extended presentation. So thank you very much. Chciałam bardzo serdecznie podziękować pani profesor Annie Nowak za zaproszenie, za to, że mogę być tutaj i przede wszystkim za to, że spotykamy się razem, że możemy właściwie celebrować tę wspaniałą konferencję poświęconą jakże niezwykłym zagadnieniom. Mój wkład będzie dotyczył utworów Kundalini i Dharma Marcina Błażewicza. Postaram się przedstawić je w kontekście założenia Drogi ku wieczności. Jest to założenie też kompozytora, które wpisał w te kompozycje, w te utwory, więc tą drogą będziemy podążać. Będę mówić po angielsku. W prezentacji jest tekst polski i też troszkę angielskich naprowadzeń, także mam nadzieję, że wystąpienie będzie zrozumiałe i dla nas, i dla naszych gości. Marcin Błażewicz was a composer, philosopher, journalist, and representative of the Warsaw School of Composing. He died in April 2021, probably actually after COVID as a result of post-COVID consequences, unfortunately. An important inspiration in his works is, especially his late works, is the desire to decipher the paths to eternity. Compositions such as Dharma and Kundalini left a clear imprint on the mind and soul of the listener, their musical matter harmonizing with the idea of a multidimensional reading of reality in distant cultures. The search for value in these compositions is a grateful challenge. With regard to Kundalini, it can be pursued in the context of the connections between the concept of energy in Kundalini yoga and Buddhist philosophy on the one hand, and the compositional techniques and forms found in Błażewicz's work on the other.
They are reflected in the structure of the composition, its processual, performative character and specific sound. Dharma, understood as law and truth, as well as the ultimate reality, can complete the above considerations. What I'm going to say today is rather an inspiration to listen actively with elements of analysis. It's rather adding a handful of theoretical considerations to make the listening better, fuller, and stronger. With his music, Marcin invited people to reflect on life, themselves, and the world. One could wander ahead this way, remembering his works filled with these ideas. We like cases when music is about something more than itself, when it leads to essence of existence, when it helps to understand, think about, and even implement something. Often we, representatives of the so-called Western civilization, tired of everyday life and compulsive rush to satisfy ever-increasing material needs, we wanted, or maybe we still want, such as air and water, ancient wisdom that would free us from this closed, unhealthy circle. Kundalini can be such peace for me. Today, I'm also adding to it Dharma. Let's start with Kundalini and its rereading. The piece written in the years 2000-2001 focuses on the relations of the human being and nature from the point of view of life, energy, and spiritual power, like Kundalini, the ideal and practical fundament for the Hindu Tantra and Hatha Yoga. I reached for Kundalini in 2012 on the occasion of the International Conference in Ljubljana when we were with Agnieszka together, devoted to relationship between music and nature. Enchanted by the concept of the piece, I presented it in the context of deep energies of nature to which we are subjected and which we can use if we read them properly. At that time, I paid attention more on space of sound in the composition and its analogy to the process of releasing energy. Today, returning to Kundalini, I have an impression that the composer wrote it for himself, for us, for these difficult times, and that his vision fulfills today like never before. After experiencing departure, loss, loneliness, death, and new beginnings, editing life anew, this work reveals even deeper meaning now. Let's take a few moments to reflect on the so-called content of the composition, its essence, message, and idea built on Kundalini. I will try to combine them with musical piece structure and concept and form. Kundalini, in traditional and philosophical meaning, is energy, spiritual power, natural force, described simultaneously as a serpent, goddess, and strength. Kundalini combines the attributes of all goddesses and gods. Which might be important for us, is also considered to be creative power, creative source. Hence, it is responsible for all artistic and inventive abilities and talents. Those who are capable of great, heroic, or revealing deeds are considered to have great Kundalini potency. The basic imagery of Kundalini is a dormant force at the base of the spine, bright as 1,000 suns, similar to a serpent-like coil of fire when at rest, or a pillar of fire when ascending. So we have energy imagined as a snake with its attributes, like characteristic movement winding along a well-trodden path. Musically, the structure is built of short motifs, requiring a way of percussion and voices multiplied by live electronics. The constant circulating flow of motifs applies the building up of energy, introduces the power underlying at the basis of trance music. Energy is shown in several stages: dormancy, calming and growth, and finally bursting and releasing. The musical construction explores these states in combination of all elements, but in particular the levels of density of sounds and the levels of dynamics.
So let's have a look on Kundalini as the way, transition, and development. Kundalini is the female divine power. As the female divine power comes to life at the base of the spine in the root center called Muladhara, moving in the channel Nadi of Susumna, gradually pierces successive chakras and rises above the top of the head to the center of Sahasrara, where it finds its way out. As a result, leading to unification with the cosmos and liberation. This process of awakening, Kundalini, and sevenfold ascension is described as the sevenfold path of mystical spiritual development, which is connected with going through chakras. Błażewicz's work releases the power of Kundalini in the spacious composition of sounds. Written for 6 drum sets and live electronics and voices, it is constructed in accordance with the Hindu tradition of the vision of Kundalini awakening and 7-degree process, like chakras, of its rising through the mystic paths of spiritual development, which results the unification with space and general liberation. Chakras are described as areas of focusing of consciousness located in the mystical dimension of man. Each chakra is a whole word, a word unto yourself, itself, as Carl Gustav Jung explains. In Jacob Wilhelm Hauer's concept, it is treated as a symbol of an individual's experience of life in a given period of life or stage of development. Going through the chakras means experiencing successive states of development from the lowest to the highest. It is the way which leads from ego, impulses and drives, unconsciousness, emotions, then acquiring skills and individuation, which is a turning point in this process, to opening the mind, experience, wisdom, and unity. Kundalini can offer a key to wisdom, allowing you to get to know yourself and understand the secrets of how the body and spirit work. Arthur Avalon interpreted Kundalini yoga as a path to self-knowledge. Jung explained it as the process of a man's individuation, mental development, becoming whole, with particular emphasis on the process leading to it, which runs in the space of archetypes and symbols, and drive to meeting with one's own soul. To awaken Kundalini energy, it is enough to meditate regularly for a few minutes a day. Kundalini will spontaneously become stronger and stronger. Marcin Błażewicz's composition encourages meditation, not only in Kundalini or Dharma, but also in Maya for organ or incredible ineffabilis. Kundalini awakening heals by harmonizing the functioning of the channels, easing all diseases, and eliminating the effects of negative influences. Musically, it may be carried by the selection of instruments. The percussion apparatus makes an intense impression. With the strength and power of sound, the energy and condition of the performers, a function strongly related to primal rituals. Through the use of this apparatus and its additional reinforcement by live electronics, we enter this situation, immersing ourselves in it and experiencing its tangible effects. As Carl Gustav Jung notes, the symbolism of the chakra is connected with the release of the elements. Each of them corresponds to a stage of the initiation path. The earth symbolizes the stage of disconnection or awakening. Water, purification, and at the same time, the danger that the adept must face. Fire, the burning of ignorance and the light of knowledge, and the air of the birth of a new man. Ether marks the last stage, liberation. Here we reach the eternity mentioned in the title of the speech. The characteristics of the subsequent bhutas elements can be added here and are respectively
penetrating, shocking, radiating heat and light, stickiness and cohesiveness. These categories can be used to look at the work and trigger associations in the listening process. So, what does the composer lead us through? Well, it seems that in this work, at least two ways of composing work on the recipient's imagination. Horizontally, in the wider spaces of composition, raising energy through its successive views, similar to the opening of subsequent chakras, which is reflected in the subsequent phases of the composition, because the composition is built on phases, is definitely phased, with their clear changeability, reminiscent of differently energetically marked stages. And the second approach can be described as locally, referring to the characteristics of the following elements: penetrating shock, radiating heat and light, viscosity and cohesiveness in details of composition. The binding link here is mantra. It guarantees to a large extent the aforementioned cohesion, stickiness. It is the frame of the work. It appears at the beginning and at the end. Subjected to electronic modulation and amplification, it creates an immersive sound space spreading around the listener. Composer used the Buddhist mantra of compassion, which is presented now, and where the individual sounds of the syllables are supposed to soothe and penetrate, transform the 6 feelings that hinder the path to enlightenment. And we have the following syllables, which cleanse pride and selfishness, envy and desire for entertainment, attachment and selfish desire, ignorance and prejudice, stinginess and greed, anger and hate. So let's have a look into some musical examples, some score examples, how it is implemented in music. Some stickiness, we can see it in instruments, percussion instruments and voices, which offer the unity of sound sources. The second source, the second tool is spatial effect and spatial effects, which guarantee immersive sound. Penetrating a shock is reached by contrasts of dynamics, colors of sounds, and structure, also by the span and long-term tension increasing, which leads to maximum density at the end, the final phase of the composition. Penetrating a shock is also offered by dynamics, contrast of dynamics from piano to a very, very strong forte, suspension on fermata, and immediate changes, which appears in the musical narration. Transition path and development may be seen in the phases of the composition and contrasting of tension with the special tools like severing, cutting, and reducing. The hesitation of moods and energy from grave to very energetical moments complete this process. We can also find the moments when we feel or imagine radiating heat and light. It can be connected with the voices, with low tones, the monotony of recitation, persistence, and calm. This is the symbol of eternity and release, according to the composer's concept. Some remarks about Dharma, which is newer, from 2019, as we can see, and it is based on the meaning of Dharma, which is the search for truth, the entailment of its through suffering and ultimate liberation in the transition to eternity, which is also the moment of liberation.
It is worth mentioning that in the classical texts of Brahmanism, Dharma meant a set of basic karmic laws and determine all events in person's life, as well as a secret knowledge about them. In contemporary Hinduism, Dharma is a set of ethical principles that every follower should follow, including the duty to work, start a family, raise children, and try to achieve liberation in old age. It also means phenomena, things, and atoms. Here, the semantic categories were indicated by the composer himself. He placed them in a fragment of the score entitled Glossary, and we find there the meanings of Dharma as law, truth, and ultimate reality, and dukkha, suffering, karma, which means the law of cause and effect. Composer uses two sentences in his work. Pain is everywhere, and we do not live unknown lives through us. So Dharma, understood as law and truth, as well as the ultimate reality, in the general explanation comes to the composition and how it is affected by looking for the truth and releasing energy, which corresponds to Kundalini. So we can conclude that eternity is understood by the composer as liberation in Kundalini and the truth in Dharma. Dharma and Kundalini could be linked by liberation, achieved in one case by searching for truth and in the other by releasing energy. Dharma has 4 movements: life, unknown, health, and death. The last movement is a kind of a sigh. A sigh or maybe a why. Mamy chwilę na przykład? Chyba tak, prawda? So I would like to go back to Kundalini and present a fragment from Kundalini. Okay. So that will be the beginning with mantra, and then another moment of the piece.
Thank you for your attention. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Mówiliśmy, proszę Państwa, dużo o tym, że ten wymiar duchowy muzyki jest wartością artystyczną dzieła również. Przy czym oczywiście przywoływani filozofowie czy muzykolodzy jak Roman Ingarden, Martin Heidegger czy Mieczysław Tomaszewski odnosili się oczywiście do muzyki europejskiej. Tutaj wprowadziła się nam całą sferę duchowości wschodniej. I bardzo za to dziękuję, bo myślę, że jak najbardziej można te kategorie odnieść właśnie do muzyki, która niekoniecznie odwołuje się do naszych tradycji zachodnioeuropejskich, prawda? Tak. No, odważyłam się pokazać ten przykład Państwu z tego względu, że w ogóle postać Marcina Błażewicza jest taka dosyć ciekawa. To był też zwrot w jego twórczości. On odkrył te treści raczej w późnych latach swojej twórczości. Wcześniej, jak wiemy, był bardzo europejski, jeśli można tak powiedzieć, a nawet wręcz tradycyjny momentami. I rzeczywiście niezwykle je eksplorował właśnie w tych kompozycjach, które wymieniłam, też Ineffabilis czy Maja. W ubiegłym roku po śmierci Marcina Błażewicza, bardzo zresztą takiej niespodziewanej śmierci, zrobiliśmy sesję i wykonania, gdzie Leszek Lorent prezentował właśnie Ineffabilis, które jest po prostu poruszające, to mało powiedziane, ono jest uderzające wręcz i te kompozycje tak działają. Może tutaj jeszcze nie powiedziałam tego w swoim wystąpieniu, ale warto chyba to zaznaczyć, że one po prostu działają wręcz fizycznie na nasz system, na nasze nerwowe, ciało. Tak. Po prostu ta siła działania tej perkusji jest niewiarygodna, a szczególnie kiedy mamy 6 setów, prawda, które są wokół i produkują te dźwięki, które się tam zbierają tak gdzieś centralnie, przestrzennie. Zresztą tutaj ta mantra powtarzana przez wykonawców, ona jest potem elektronicznie przetwarzana, więc ona też tworzy taką jeszcze dodatkową jakąś masę, która unosi się nad całym tym brzmieniem. Więc można powiedzieć, że tu już jesteśmy nawet nie w sferze kompozycji, a raczej sytuacji muzycznej, wydarzenia, może nawet wręcz jakiegoś rytuału, który jest proponowany. I wydaje mi się, że to, co się zdarza właśnie gdzieś dalej, to o czym mówiła pani profesor na początku, że chodzi o to przekroczenie, o otwarcie jakichś innych światów, a muzyka jest tylko po prostu sposobem na to, żeby tam się znaleźć. Powiedziałabym, że ta kompozycja Marcina Błażewicza, ona nie tyle jest inspirowana siłą Kundalini, co ona po prostu jest tą siłą. Ona po prostu ją otwiera. Starałam się to powiedzieć, że ona wyzwala tę siłę, bo rzeczywiście jakbyśmy przeszli te wszystkie fazy po kolei uczestnicząc w wykonaniu tego wydarzenia, to pewnie mielibyśmy takie skojarzenia. We've been just talking about the spiritual dimension of music, but as previously we rather referred to European music, or the philosophers and musicologists like Tomaszewski referred to European music. Now we could
expands all this idea to the Far East philosophy. So that was the case of Marcin Błażewicz, who was inspired by this philosophy in the last years of his life. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Chciałabym zapytać, czy ktoś chciałby o coś zapytać? Thank you very much for this dimension. But I would like to ask you, would it be possible to compare Błażewicz with Witautas Bacjavicius, who also inspired by this kind of cosmic music, cosmology, system of 7 chakras, and the same, I think, sources of inspirations. So it was in 1960s. So and Stockhausen, of course. It is not only Marcin Błażewicz, this is something wider and something stronger, maybe a trend in contemporary music, maybe not only in contemporary music, maybe in music in general. So I think that today we are multicultural, and this inspiration comes from very, very different places from the world. The value is can be understood in different way in this context, not only in our local way, but in different cultures also. Yes, Yeah, so intercultural way. Maybe this is the kind of return to metaphysics Yes. through Eastern experience of, I don't know, body also, feelings, Natural etc. energy. Natural energy. Somewhere. Yes. Isn't Professor Kogler? Thank you very much. I'm interested in which musical sources does he continue, or is especially interested in? Maybe it's a little bit like your question. Which music? Yes, because you talked about the philosophical, spiritual sources his music is inspired by, but which are his musical Inspirations? influences? Musical models? influences. Yes. You mean in the pieces of Marcin Błażewicz, musical inspirations? Yes, in general. Did he also explore Indian music, or is it just a European tradition? And which composers? He's rooted in European tradition because he's very much inspired by Xenakis and by Serocki in Polish music, and by Marian Borkowski and his spectra, because Błażewicz was a student of Marian Borkowski, and Spectra by Borkowski is also a musical piece like that, engaging percussion sets and we could say space music performed in a church with wider and stronger effects. So he's also rooted in European music. He's strongly rooted here, not only in Asian areas. Yeah, it was. I would say I'm not a specialist, I'm not an expert, but it's probably a combination of Indian or Far East philosophy and European American repetitive music and trance. Like Yes. This is the combination. There are many combinations of sources. Yeah. So. Thank you. Thank you for questions and for your remarks. Thank you, Katarzyna, once again. Thank you very much. And Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Tak to zawsze troszkę. A ja poproszę już naszą drugą referentkę w tej sesji. Jest to pani profesor Anna Nowak, doskonale nam tutaj wszystkim znana, ponieważ jest główną organizatorką i kierownikiem naukowym całej konferencji. Profesor, doktor habilitowany, teoretyk muzyki w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W macierzystej uczelni pełniła szereg funkcji, między innymi prorektora do spraw artystycznych, naukowych i współpracy z zagranicą w latach 2005-2012. Była też dziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku w latach 2012-2020. Jest członkiem sekcji muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. W pracy naukowej profesor Nowak koncentruje się na zagadnieniach teorii i historii muzyki polskiej XX-XXI wieku, zwłaszcza problematyce dotyczącej genologii pieśni solowej, koncertu instrumentalnego i mazurka fortepianowego.
Z tymi jej badaniami wiążą się, czy też jakby zwieńczeniem tych badań są 3 książki. Pomorska Orkiestra Symfoniczna Idea urzeczywistniona, opublikowana w Bydgoszczy w 1994 roku. Współczesny koncert polski przemiany gatunku w 1997 roku oraz Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku, publikacja z roku 2013. Pani profesor jest również autorką wielu haseł w encyklopediach, artykułów naukowych, uczestniczyła oczywiście publikowanych w Polsce i za granicą, uczestniczyła i uczestniczy stale w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych, między innymi w Wilnie, Londynie, Tesalonikach, Tuluzie, Kijowie, Lwowie i w różnych miastach w Polsce. Jest kierownikiem naukowym konferencji organizowanych przez Katedrę Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Między innymi od lat jest kierownikiem naukowym również tej tradycyjnej listopadowej konferencji, której jesteśmy wszyscy uczestnikami. Profesor Anna Nowak is a music theorist and she has held the following positions at the Felix Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz. She was a deputy rector for artistic and academic matters and international cooperation in the years 2005-2012 and dean of the Faculty of Composition, Music Theory and Sound Engineering in the years 2012-2020. She is a member of the Musicologists section of the Polish Composers Union and a member of the Bydgoszcz Society of Sciences. Her research focuses on the theory and history of 20th century Polish music, particularly genre studies related to the art songs, instrumental concerto and mazurka. She participated in international scientific sessions, for example in Vilnius, London, Thessaloniki, Toulouse, Kiev, Lviv, and in Polish musicological conferences. She is the scientific director of conferences organized by the Department of Music Theory and Composition at the Academy of Music in Bydgoszcz, including this one conference. She has published 3 monographs, the Pomeranian Symphony Orchestra, An Idea and Fleshed, published in 1994, the Contemporary Polish Concerto, Transformation of the Genre, published in 1998, and Piano Mazurkas in the 20th Century Polish Music, published in 2013. She is also the author of several dozen entries in Polish and foreign encyclopedias and nearly 100 papers in collective works published at home and abroad. And the topic of Professor Anna Nowak's paper will be individuality and identity as interpretative categories in the compositional output of Hanny Kulenty, czyli indywidualność i tożsamość jako kategorie interpretacyjne twórczości kompozytorskiej Hanny Kulenty. Thank you very much. I will speak in Polish, but my presentation will be in English. Rozpocznę, proszę Państwa, od cytowanego tutaj, przywoływanego już niejednokrotnie Władysława Struszewskiego, który w jednej ze swoich książek taką oto myśl wyraził. Każde autentyczne dzieło sztuki jest podmiotem wartości. Powyższa konstatacja krakowskiego filozofa, której prawdziwości nie trzeba dowodzić, kieruje refleksję badacza dzieła sztuki, w tym muzyki, na aspekty aksjologiczne twórczości, implikując pytania o wartości, których podmiotem jest dany utwór, czy szerzej twórczość danego kompozytora. Implikuje także pytania o czynniki, warunki, motywacje, które sprawiły, że określone wartości artystyczne i estetyczne, tutaj właśnie za podziałem Ingardena, oraz ich dobory stanowią właściwą danemu dziełu własność. Pytania powyższe badacz może odnosić bezpośrednio do dzieła sztuki jako podmiotu refleksji teoretycznej, ale też może przyjąć postawę odwrotną, zewnętrzną wobec dzieła, to jest analizować jego konteksty biograficzne, kulturowe, historyczne, jednym słowem wszystko, co pozwala poznać motywację twórcy, jego decyzje artystyczne nadające dziełu określoną postać i charakter, czyniące je podmiotem wartości. Wybierając tę drugą perspektywę badawczą w odniesieniu do twórczości kompozytorskiej Hanny Kulenty, oparcie znalazłam w dość obszernym już zbiorze tekstów o charakterze zarówno naukowym, jak i popularno-naukowym autorki, a także w innych formach autorefleksji kompozytorskiej, takie jak listy i wywiady, co zbliża nas do poznania wartości, na jakich fundowana jest jej muzyka,
Analiza i interpretacja tych tekstów wymaga jednakże przyjęcia określonego klucza metodologicznego, dzięki któremu odsłonią się kryteria i zasady doboru tych wartości, a także możliwe będzie stworzenie zarysu systemu wartości, którego ucieleśnieniem w intencji autorki stają się kolejne powstające jej kompozycje. Przyjętym przeze mnie kluczem metodologicznym stała się koncepcja indywidualności i tożsamości autorstwa polskiego socjologa Jana Szczepańskiego. Szczepański, uznając indywidualność, tu cytuję jego słowa, za podstawowy składnik osobowości, definiuje ją jako wewnętrzną siłę nadającą wartość działaniom, która jest właściwa jednej i tylko jednej osobie w danym sposobie działań. Funkcją indywidualności jest, pisze dalej Szczepański, zapewnienie autonomii działania, wartości i tożsamości osoby, twórczości. Polski socjolog dopełnia ten opis indywidualności następującą tezą. Wytworzenie świata wewnętrznego jest podstawową funkcją indywidualności. W swojej pracy rozwija dalej tę myśl, wymieniając elementy, które składają się na świat wewnętrzny danej osoby. W rozważanym przeze mnie przypadku będzie chodzić o świat wewnętrzny twórcy. Są nimi kolejno poczucie własnej wartości i kryteria jej oceny. To pierwsze takie ważne kryterium. Drugie, zasady priorytetów działania. W naszym przypadku będzie chodziło o priorytety działań artystycznych. Trzecie, zasady wyborów w sytuacjach konfliktowych w świecie zewnętrznym. I jeszcze jedno ważne, finalne, uporządkowany system wartości. Istnienie spójnego systemu wartości, pisze dalej Szczepański, oznacza osiągnięcie tożsamości, którą definiuje on jako zbiór własności niezmiennych, utrzymujących się przez cały ciąg życia. Teoria Szczepańskiego jest oczywiście szeroko rozważana w jego pracy o indywidualności. Ona spotkała się też z różnymi odniesieniami, bo relacje indywidualność, tożsamość różni badacze różnie oceniają. Ja przyjęłam tę koncepcję, nie wnikając w inne możliwe sposoby interpretowania. A więc przyjmując te dwie wskazane kategorie indywidualności i tożsamości w rozumieniu nadanym przez Szczepańskiego, można spróbować szkicować zarys systemu wartości, którym kieruje się w swojej twórczości Hanny Kulenty. Kompozytorki myślę, że nie będę przedstawiała, jest ona doskonale znana nie tylko tutaj w Bydgoszczy, jest profesorem klasy kompozycji, ale jest kompozytorką, która ma pozycję światową. Jej muzyka jest wykonywana przez najwyżej cenione zespoły kameralne, solistów, zespoły instrumentalne, także ten element tutaj pominę. Przejdźmy zatem do pierwszej z tych kategorii, indywidualność. Jako wewnętrzna siła nadająca wartość działaniom twórcy tworzy trwały punkt oparcia dla podejmowanych projektów kompozytorskich. Świadectwem jej obecności i mocy sprawczej w procesie powstawania kolejnych dzieł kompozytorki są wypowiedzi zanotowane przez redaktora ruchu muzycznego. W lipcu 2014 roku na łamach tego periodyku opublikowany został obszerny wywiad Tomasza Cyza z Hanną Kulenty, w którym znajdujemy takie m.in. refleksje kompozytorki na temat własnej osoby i twórczości. Pozwolę przywołać najpierw trzy. Pierwsza. Wcale nie jest tak, że wymyśliłam sobie bycie twórcą. Zostałam w to wciągnięta. Nie można było od tego odejść. To jest potrzebne, konieczne jak powietrze. Refleksja druga. Coś jest w głowie, w środku, jakaś potrzeba wyrzucenia z siebie tego, co odbierasz zmysłami. Bo to nie jest tak, że ja komponuję dla samej kompozycji. I refleksja trzecia. Mam potrzebę pisania muzyki, w której ważne jest to, co pomiędzy nutami. Ważna jest metafizyka. Kulenty, wyjaśniając, czym dla niej jest tworzenie, tak opisała moment wykluwania się utworu. Tworzenie to ogarnianie tego, co masz w środku, nadawanie formy słyszalnej, zrozumiałej, wizualnej, zapisanej.
To jest niczym odkrywanie czarnej dziury. Trzeba to zapisać, rozpisać, dotrzeć. Następny fragment. Potrzeba tworzenia jest wielka. Bywa, że, dodaję, pracuję przez 12 godzin bez jedzenia, bez picia. I jeszcze jeden fragment. Ja utwórczuję w środku. Zapisując, odkrywam tę całość, całą tę energię, tę kulę energii, której muszę się pozbyć. Na tym polega moja twórczość. We wszystkich cytowanych fragmentach wywiadu występują sformułowania wskazujące na znaczenie wewnętrznej siły twórczej, wyzwalającej i determinującej proces powstawania muzyki, jej zapisywania. Wyrażenia takie jak to jest potrzebne, trzeba to zapisać, muszę się pozbyć tej kuli energii, unaoczniają moc owej wewnętrznej siły, będącej spiritus movens jej twórczości kompozytorskiej. Jest to ów prymarny czynnik sprawczy, podstawa twórczego działania. Przejdźmy do drugiego elementu, świata wewnętrznego twórcy. Zapewniając autonomię działaniu, leży on u podstaw poczucia własnej wartości. Istnienie tego elementu świata wewnętrznego artystki i jego znaczenia dla dokonywanych wyborów kompozytorskich ujawniło się bardzo wyraźnie na początku wzmiankowanego wywiadu, gdy Kulenty z całą mocą podkreśliła: nie uważam się za kompozytorkę, najlepszą nawet, tylko za kompozytora bardzo dobrego, obojętnie czy w porównaniu do twórczości mężczyzn czy innych kobiet. Są mężczyźni, którzy są świetnymi kompozytorami, ale są też tacy, którzy piszą fatalną muzykę. Płeć nie ma tu znaczenia. Ja tworzę, nie komponuję. Siła indywidualności ujawnia się także wówczas, gdy kompozytorka wypowiada się na temat priorytetów twórczego działania i zasad podejmowanych przez nią wyborów. Jej sądy dotyczą tak kwestii estetycznych, jak i warsztatowych, artystycznych. Przy czym w tekstach powstałych w ostatnich latach więcej jest przemyśleń ogólnych, wyrażających jej stosunek do tego, czym jest sztuka, twórczość, wartości w sztuce. Znamienny pod tym względem jest tytuł wykładu przygotowanego w roku 2017 dla amerykańskich uczestników jej wykładów i kursów kompozytorskich. Tytuł tego wykładu Między kiczem a surrealizmem. Zawiera on wiele kategorycznych stwierdzeń świadczących o bezdyskusyjności uznawanych przez nią priorytetów twórczego działania. Oto jeden z nich. Nie ma demokracji w sztuce. Nie powinno być w demokracji w sztuce. Takie jest moje zdanie. Niby sobie zaprzeczam, mówiąc, że wszystko ma prawo bytu. No ma, ale ja nie chcę kiczu ani w sztuce, ani w naturze bezrefleksyjnych i bez czucia ludzi. Nie chcę hipokrytów. Chcę jak najwięcej artystów i w sposobie życia, i w sztuce. Nie każdy zestaw słów jest poezją i nie każdy zestaw dźwięków jest muzyką. Dobrze by było, żeby każdy kompozytor był twórcą. Kulenty, wyjaśniając kwestię, czym według niej jest sztuka, jaki sens nadaje temu pojęciu i jakie kryteria z nim wiąże, pisała: sztuka to godne, zacne, szlachetne naśladowanie natury, szlachetna i wzniosła interpretacja natury. Sztuka to doskonałość. Sztuka to próba dotknięcia metafizyki, próba ujarzmienia zjawiska czasu, próba oczyszczenia tzw. duszy katarzis i ciała wzruszenie. Opozycyjny wobec dzieła sztuki jest, jak pisze, kicz, o którym wyraża się następująco. Kicz to nie rozumie oddechu wszechświata. Kicz imituje czyjąś sztukę, imituje bez zrozumienia i bez odczucia. I dalej posługuje się cytatem zaczerpniętym z tekstu Olgi Tokarczuk. Kicz jest pustym, bezrefleksyjnym naśladowaniem tego, co zostało naprawdę przeżyte. Kicz jest wtórnością, powieleniem, mimikrą. Kicz to wymuszanie emocji. Emfatyczny ton, w jakim sformułowane zostały te twierdzenia, wskazuje kolejny raz na trwałość i głębię przekonań współtworzących świat wewnętrzny kompozytorki. Jej priorytety artystyczne zostały również wyartykułowane głównie w tekstach stanowiących elementy postępowań o uzyskanie stopni i tytułu naukowego profesora.
Już w pracy magisterskiej jej refleksja teoretyczna koncentrowała się wokół zagadnienia czasu w muzyce, rozumianego jako pojęcie wyłącznie psychologiczne. Ponieważ, jak pisała, zdarzenia muzyczne odmierzają czas w muzyce, a gęstość tych zdarzeń sugeruje nam, w jakim konkretnie czasie utwór jest napisany, to za ważne zadanie kompozytorskie uznała organizowanie kompozycji w wielkich czasach poprzez rozciągłość wszystkich elementów muzycznych w danym utworze, a także wyważenie napięć pomiędzy poszczególnymi łukami, tak aby uzyskać efekt dobrze przyswajalnej dramaturgii całości formy. Ten typ myślenia o formie czasowej dzieła muzycznego, o procesualnym charakterze toku dźwiękowego, o strategiach organizowania czasu w muzyce będzie stałym priorytetem jej refleksji teoretycznej. W pracy doktorskiej rozważać go będzie szeroko w aspekcie wszelkich emocjonalnych zmian, ponieważ, jak napisała, muzyka jest dla niej transem, emocją. Dlatego istotę formy w swoich utworach objaśniła następująco. Forma kompozycji polega na zespoleniu ze sobą kilku wątków struktur muzyczno-emocjonalno-czasoprzestrzennych w taki sposób, aby w całości osiągnąć szereg narastających kulminacji i w związku z tym wielowątkowe, jednocześnie scalający całą kompozycję trans. Nie interesują ją spekulatywne aspekty sztuki dźwięków. Negatywnie odnosząc się do technik postserialnych, modernistycznych, następująco tłumaczy ich niesprawdzalność w muzyce. Oto cytat. Ucho ludzkie, nasze zmysły, nawet nasz mózg nie jest w stanie wyłapać i zapamiętać tylu zdarzeń, które w sposób naturalny mogłyby przekształcić się z czasów krótkich w długie, które logicznie wymyślone i wypracowane przez nas samych na papierze nie traciłyby niestety mocy w realu. To znaczy możemy taką muzykę przeżywać, ale zdecydowanie bardziej intelektualnie niż zmysłowo. Trzecim priorytetem myślenia kompozytorskiego, obok idei organizowania czasów w muzyce i manipulowania energetycznego tokiem dźwiękowym, jest fascynacja kolorystyką dźwiękową. Kulenty, zainspirowana muzyką francuskich spektralistów, technikę mikrotonową uczyniła ważnym środkiem ekspresji muzycznej. Chodziło jej bowiem o uzyskanie nowych jakości brzmieniowych, o wytworzenie z mikrotonów tęczy dźwiękowej i pokazanie tego specyficznego napięcia kolorystycznego i w końcu emocjonalnego, które z taką muzyczną tęczą jej się kojarzą. Takie chmury tęczowe są zatem jeszcze jednym elementem emocjonalnej narracji kompozycji, ściśle powiązanym z czasoprzestrzennym kształtowaniem utworu. I teraz proponuję krótki fragment z koncertu na altówkę, początkowy fragment, w którym właśnie wyłaniają się powoli te chmury tęczowe kreujące aurę wyrazową utworu.
Przejdźmy zatem do systemu wartości. Przedstawione elementy świata wewnętrznego kompozytorki, jej poczucie własnej wartości, priorytety działania, zasady wyborów artystycznych, elementy, które w mojej ocenie jawią się jako szczególnie znaczące, pozwalają podjąć próbę stworzenia zarysu systemu wartości, będącego podstawą jej twórczego działania, zatem powstającej muzyki. Wartością podstawową w muzyce, w sztuce jest dla Hanny Kulenty metafizyczność, rozumiana jako, tutaj cytuję Władysława Stróżewskiego, szczególna jakość pojawiająca się w określonych dziełach sztuki. Rozważający sens tego pojęcia, Rozważający sens tego pojęcia Władysław Stróżewski pisał o metafizyczności następująco. Metafizyczność odkrywana jest wszędzie tam, gdzie w sztuce upatruje się swoiste medium łączące świat naszego codziennego doświadczenia z transcendencją, rozumianą czy to jako ostateczna podstawa czynności, oczywistości, czyli transcendencja głębi, czy jako ściśle transcendentna przyczyna. Koniec cytatu. Wydaje się, że takie rozumienie transcendencji bliskie jest kompozytorce, gdy mówi: sztuka musi mieć fundament duchowy. Dalej. Mam potrzebę pisania muzyki, w której ważne jest to, co pomiędzy nutami. Ważna jest metafizyka. Następnie inny fragment. Muzyka to próba dotknięcia metafizyki. I jeszcze jeden. Muzyka jest dla mnie najlepszą, najszybszą, najbardziej abstrakcyjną, zmysłową i duchową formą wypowiedzi. Koniec cytatu. Aby zwerbalizować swoje refleksje na powyższy temat, obszerną część autoreferatu pracy habilitacyjnej kompozytorka poświęciła swojej filozofii muzyki i filozofii czasu. Lektura tych rozdziałów odsłania nurtujące ją pytania filozoficzne, ukazuje sposób, w jaki percypuje porządek istnienia, ukazuje jej wrażliwość na doświadczaną teraźniejszość. Z metafizycznością ściśle powiązana jest druga istotna dla niej wartość dzieła – ekspresyjność muzyki. Czym jest ekspresja w muzyce? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, co naoczniła miesiąc temu konferencja muzykologiczna Muzyka i ekspresja, zorganizowana przez Związek Kompozytorów Polskich i Akademię Muzyczną w Katowicach. Przyjmijmy zatem na użytek mojego wystąpienia, że ekspresja w muzyce jest sposobem, w jaki treść dzieła jest wyrażana. Niezbywalność ekspresji w utworze muzycznym jest dla kompozytorki tak oczywista, gdy mówi, czym jest dla niej muzyka, że tutaj jeden cytat wystarczy. Muzyka jest dla mnie transem, emocją. Muzyka to czas, muzyka to metafizyka. Zresztą tu wszystko się łączy z tym, co już prezentowałam. Dlatego wyjaśniając istotę swojej techniki kompozytorskiej, którą nazwała muzycznym surrealizmem, odwołała się właśnie do zjawiska ekspresji w muzyce. Oto ten cytat. Jestem surrealistką muzyczną właśnie dlatego, że przekazuję słuchaczowi stany i gesty emocjonalne, które mogą konwencji towarzyszyć, ale nie muszą. Ja nie bawię się na przykład barokiem, ale bawię się stanem emocjonalnym, energią, która może barokowi towarzyszyć. Nie boję się emocji, bo muzyka to również, a może nawet i przede wszystkim emocja. Czyż nie? I jeszcze jeden element systemu wartości. Równowaga emocjo i ratio, czyli balans czynnika formalno-intelektualnego i treściowo-ekspresyjnego muzyki. Jako ideał i wartość, którą pragnie kompozytorka osiągnąć w swojej muzyce. Przykładając tak wielką wagę do sfery emocjonalnej utworów, jednocześnie bardzo jej zależy na tym, by forma dzieła była perfekcyjnie skomponowana, co oznacza dobrze przyswajalną dramaturgię przebiegu, formę zrozumiałą przez słuchacza. Opisując w referacie będącym jednym z elementów dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora proces powstawania utworów, w którym intuicja gra główną rolę, ona to podkreśla, jednocześnie wskazała funkcję formy w nadaniu utworowi finalnego kształtu. Oto ten cytat. Oczywiście forma panuje nad treścią w jak najlepszych proporcjach i balansie, który potrzebny jest do wyostrzenia bardziej duchowych aspektów dzieła, a mniej
technicznych. Tę myśl powtórzyła jeszcze dobitniej w liście z marca 2020 roku, będącego odpowiedzią na zadane przeze mnie uprzednio pytanie. Oto cytat. W sztuce ważne jest posiadanie treści, a nie tylko perfekcyjność formy dla formy. Ja czegoś takiego nie uznaję. Musi być treść i forma. Dobra treść w dobrej formie, która powinna unieść tę treść w niepowtarzalnej aurze. Koniec cytatu. I jeszcze jeden, ostatni element szkicowanego systemu wartości, jako ważny w mojej ocenie. Wolność artystyczna, rozumiana jako stawianie wyżej osobistej ekspresji oryginalności, niepowtarzalności, ponad konwencje dominujące mody artystyczne. Wolność, niezależność artystyczna leży u podstaw jej wyborów kompozytorskich, o czym pisze następująco. Wolność artystyczna, którą na szczęście udawało i udaje mi się utrzymać, daje mi dystans do rzeczywistości. Jakie to ważne robić swoje bez względu na panujące mody, układy. Jakie to ważne móc tworzyć. Kompozytorka konsekwentnie kroczy więc obraną drogą artystyczną, nie bawiąc się dźwiękiem dla samego brzmienia, lecz czerpiąc z wypracowanych przez poprzedników środków ekspresji. Dźwięk, jak napisała, jest jej potrzebny, żeby zobrazować niezakłóconą żadną niechcianą energią czy modą jej wizję. Dlatego zachowuje szacunek dla tradycji, dla wypracowanych wzorów. Jest wierna w twórczości własnej filozofii, nie zmienia reguł postępowania kompozytorskiego pod wpływem idei nierezonujących z jej wrażliwością estetyczną i systemem wartości. Przejdźmy zatem już do ostatniego elementu, czyli tożsamości. Wyodrębnione przeze mnie wartości jako idee kierunkowe, idee naczelne twórczości Hanny Kulenty są stałymi komponentami jej systemu wartości. Stanowią zatem w myśl teorii indywidualności Jana Szczepańskiego o tożsamości artystycznej. Indywidualność i tożsamość wzajemnie się tutaj potwierdzają, pozwalając interpretować jej muzykę jako odzwierciedlenie w dźwiękowej formie wewnętrznego świata artystki. Do twórczości kompozytorskiej Hanny Kulenty można bowiem z dużym prawdopodobieństwem odnieść myśl Władysława Stróżewskiego zapisaną w dialektyce twórczości. Jeśli artysta wyraża w swojej sztuce siebie, wyraża także świat, który stał się jego światem. Dziękuję bardzo Państwu. Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przybliżenie nam tego świata artystycznych wartości Hanny Kulenty, również za przywołanie koncepcji socjologicznej Jana Szczepańskiego. Myślę, że rzeczywiście bardzo użytecznej do badania twórcy. I jesteśmy już po czasie, więc nie chciałabym długiej dyskusji tutaj rozwijać, ale może jakieś jedno krótkie pytanie, jeśli ktoś z Państwa ma, to zapraszam. Jest profesor Kobler. Yes. Yes, thank you very much. I'm very interested in these categories of individuality and identity because this resonates a little bit the concepts of Hannah Arendt I am interested in. What I am asking myself, inspired by you, is what do we do with identity? Because it has a quite bad reputation. So it's very, even especially in the context of gender studies, we are talking of nomadic identity, but not as identity as something that does not change. But on the other hand, and here I agree totally with you, we need some idea of identity that is related to a person and there has something unchangeable to be in it. And so my question is, how could we maybe think this tension between something that stays the same and something that develops or changes nevertheless, and connecting to the idea of identity? Identity, this is a set of values. This is a set of values. Yes, we agree in this concept of Szczepański. And this set of values is stable, stabilny, tak? Stable, but any elements of
her composer's technique, a bit changed in the past, but the direction of these changes is ukierunkowanie, jak to powiedzieć? Is oriented to this set of these values. I can explain this problem in this way. Yes, thank you. Okay, so thank you very much once again, Anna. Thank you. Thank you. And our last speaker in the session will be Professor Helmut Loos, Emeritus Professor of Leipzig University. Professor Loos completed studies in musicology, art history and philosophy at the University of Bonn, and later worked as a research fellow at the University of Bonn Department of Musicology from 1981 till 1989. Later was director of the Institute of German Music in the Eastern regions in Bergisch Gladbach between 1989 and 1993, and was also the professor and department chair of historical musicology at the Chemnitz University of Technology and Leipzig University from October 2001 till March 2017. He was also appointed to professor honoris causa at the Lysenko Conservatory of Music in Lviv in 2003, and was also a served also as a dean of the Department of History, Art History and Oriental Studies at the Leipzig University between 2003 and 2005. Professor Loos is an honorary member of the Gesellschaft für Deutsche Musikkultur im Südöstlichen Europa since 2005, and also the honorary doctor of the Music University in Bucharest. He's also the member of international editing councils for the periodicals in Prague, Kiev, Dnipro, Vilnius, Bucharest, Ljubljana, and Princeton, New Jersey. This is the studies in Penderecki. Profesor Helmut Loos studiował muzykologię, historię sztuki i filozofię na Uniwersytecie w Bonn. W późniejszych latach pracował na Uniwersytecie w Bonn. Był także dyrektorem Instytutu Studiów Niemieckich w Bergisch Gladbach w latach 89-93. Był także profesorem i kierownikiem Departamentu Muzykologii Historycznej na Uniwersytecie Chemnitza, a także na Uniwersytecie w Lipsku. W Lipsku również był dziekanem Wydziału Historii Sztuki i Studiów Orientalnych w latach 2003-2005. W roku 2003 otrzymał również tytuł profesora honoris causa Konserwatorium imienia Łysenki w Lwowie. Jest także członkiem honorowym Gesellschaft für Deutsche Musikkultur im Südöstlichen Europa, a także doktorem honoris causa Uniwersytetu Narodowego Muzycznego w Bukareszcie w Rumunii. Jest też członkiem wielu rad programowych czasopism w Pradze, Kijowie, Dniepropietrowsku, Lublianie i tak dalej. Bardzo serdecznie witamy. So welcome, and the title of today's presentation is Musical Language and Transmission of Values. Thank you very much, in my computer functions. Yes. Okay, fine, so we can start. Thank you. Ladies and gentlemen, Wagner played a decisive role in shaping the bourgeois century from its heyday to its disastrous decline. That's what all we know, and it's written by Alex Ross in his newer publication about Wagner, and it's today still the meaning. This statement acts as a conclusion to his extensive Wagner book and presents a seamless extension of Heinrich von Treitsch's old maxim, men make history. And so men set the values for our theme.
The deconstruction of this thesis, for decades now, has so far had few consequences in music literature, a fact for which the survival of the cult of the hero in the field of serious music provides impressive evidence. I skip. The buzzword nowadays of master narratives of music history, master narratives, not history, master narratives, yes, has long been making the rounds. Far too little differentiation is made between historical critical historiography, historical philosophical designs, and literary historical representation, which likes to ascribe to art the higher truth before science, higher truth values, and so on. Richard Wagner claimed as much when he asserted that Friedrich Schiller in his drama The Maid of Orleans had pioneered the historical criticism that lagged behind him, behind art, behind his music. So music is more truth, more value than science. So we have to look what was Richard Wagner for a person, where did he come from, what was he thinking, and not to tell us what we are thinking about Wagner. No, let's say. Richard Wagner did not come from a musical family where he would have been musically socialized from birth, but grew up in Dresden with his stepfather Ludwig Geyer, who was a Royal Saxon court actor in the ensemble of the Dresden Court Theatre. As is well known, the entire family shared a fondness for the theater, but Wagner did not receive a strictly musical education until the family moved back to his native city of Leipzig in 1827. It can be observed throughout music history that composers who began their intense preoccupation with music so late also had problems mastering compositions of various genres throughout life. Hector Berlioz and Robert Schumann are examples of this. Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, counter-examples. So Wagner was a real theater composer. He could compose for theater and nothing else. He had nothing. I skipped all these things and go to Lohengrin. Wagner's romantic opera Lohengrin represents both a climax of turn point in his compositional development and the values he represented with it. It offers a concentrated summary of the tradition of romantic opera while also going beyond it in certain respects. Memorable motifs, the origins of which can be found well before Carl Maria von Weber in the French operatic tradition, are developed by Wagner into a system spanning the entire work. The well-known 7 basic motifs for the Grail, the King, Elsa, Lohengrin, Interrogative, Prohibition, and 2 for Ortrud are flanked by other characterizations such as the Song of the Swan, where the support of semantics through instrumentation is particularly pronounced. The assignment of certain keys to the various spheres completes their specific shaping. That has often been interpreted, for example, by anthroposophy, as key symbolism created by Wagner, but in fact stems from the tradition of key characterization, for which, from a historical perspective, the tuning problems of keyboard instruments played no small part. Wagner himself addressed the problem for the correspondence between key and feeling, albeit rather incidentally. A vivid and thoroughly representative account of this tradition is given by Christian Friedrich Daniel Schubert in his Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst. Die ziehe ich gleich an. The Grail motif, which is famous with his famous high string tones in A major, characterizes the ideal world of the bright, the high, the good. Schubert attributes to A major declaration of innocent love, contentment, youthful cheerfulness, and truth in God. Harmonically, the pure triads give the way. Mostly in the major key, they derive their tension from the leading tones, thirds, and chromatic reversals. The motive, or rather theme, is built quite up classically within 3 parts. The first 2 bars are repeated, and the theme develops in the 3rd attempt. The characteristic ascending 4th and 2nd, each with a double dotted 8th, are softened with single dotted 8ths, are used in the 3rd occurrence, weaving into an 8-bar period with an open end that allows the theme to spin out further. Just a little remembering for this thing.
in sound. It's a clear language. It's musical language what he's giving here. It's a clear declaration what he wants to tell about. It's too nice, I couldn't stop. Yes, okay. So the second, the King's Fanfare, first played by one-stage trumpets in accordance with the historical form of representation among souvenirs. It is a radiant C major with its entire pure, so says Schubert, and forms the center of the key circle. According to the theological principle of trias harmonica, the unity of three tones in one sound, the pure major triad, has been regarded since the Baroque era as the symbol of the Trinity of God, and thus also of a king by God's grace. The fanfare first covers a whole octave, a symbol of totality, and then immediately exceeds by its third. This is a rhetorical figure of the hyperbole, which denotes the transcending of the ambitus, just as the idea of God transcends the human faculty of knowledge. It's more than the whole, it goes over what we can imagine. That's it. It's clearly denotated. Next. The Elsa motif in A-flat major, which according to Schubert is the grave tone. Death's grave decay, judgment, eternity lies in this tone. This meaning is a far cry from the impression that Elsa's appearance evokes in the nights. How she appears so light and pure. In film music, this technique would be called counterpoint, and as the music clearly contradicts the superficial character of the appearance. With the sound of the oboe, which composers like to use not only for sorrow and mourning, but also to create a pastoral mood, Wagner underlines the ambivalent expression of this scene. The ambivalence is supported by a resignedly falling melody line with signs, the plagal final turn, harmonic reversals, which the 8-bar period, and then strong modulation. So it's this decline. Understand in our region where we are socialized with these rhetorical things, and so he can really exactly tell us what he wants. So the next example, this is what the 8-bar Lohengrin motif is like the Grail motif in A major and is introduced by a high note followed by a descending major triad. It spans an entire octave, so it's again totality, with the first 5 notes, but does not go beyond that. It's just in this octave. It resembles the King's Fanfare only in reverse and also alludes to it by employing trumpets and dotted rhythms. Now the next one. The famous Frageverbot, forbidden question, motif appears from the first time in A-flat major, addressing Elsa by using the minor variant of her key. Schubert describes only G-sharp minor as convergent, hard-pressed to suffragette, lamentation, heavy struggle in a word, all that laborious penetrates.
The repetition of the motif that immediately follows in A major, which, according to the rhetorical tradition, means an emphatic emphasis in the sense of a climax or gradatio. The structure of the motif is also emphatic. The first two bars contain a fifth motif, which is repeated before transcending the fifth ambitus in a third approach, which spans 4 bars and brings the motif to a close. Stollen abgesagt. Alte Tradition der Form. So we come to Ortrud. The 2 Ortrud motifs are in F sharp minor, the furthest key from C major, and virtually its antithesis, according to Schubert, a sinister tone. It strikes at passion, like a biting dog at a garment. Resentment, displeasure is its language. Ooh. Whereas the previous motifs declare adhered to the periodic principle, the present motifs are generally seen as being dominated by disorder and irregularity. However, the Ortrud motifs do in fact have a metrical structure in 2 bar groups. The shallow line theme lines up to the 2 motifs one after the other. The first motif consists 2 and 2 bars, which are followed by 3 incidental 2-bar sequences on D sharp, B sharp, and G sharp, all except the second in the ambitus of a diminished fifth. The sequence, however, are syncopated and thus obscure the 2-bar structure. The impression of disorder is accentuated with a free tonality, which is achieved through the increased use of the diminished fifth, leaps, and diminished chord breaks. The second motif of Ortrud is reinforced by the bassoons and make up the 2 interrelated 2-bar motifs. It consists entirely of a broken, diminished, descending 7th chord with an upbeat and open final turn. Going up in thirds is the good, and going down with the diminished accordion is the bad one. It's an old tradition, rhetorical tradition. In the repetition, the altered final turn allows the motif to present itself as closed, suggesting a 4-bar period. According to musical figuration theory, the numerous chromatically enriched dissonances, figures, and descending lines of the 2 Ortrud motifs are associated with negative meanings such as pain, sin, and death. All in all, one could speak of an extended passus tuberculus, difficult passage, as described by Christoph Bernhard. It is filled with other figures such as suspiratio, catabasis, consonantio improprie, and the diminished fifth as a sign of imperfection of lacking. So all bad things are here with Ortrud. And just in the dark, think of the beginning in the high, and now it's Even this brief look at the 7 basic motifs of Lohengrin shows how naturally Wagner made use of the traditional vocabulary of music's tonal language. As a theater composer, it was important for him to be understood by his audience in order to achieve an emphatic effect.
Against the backdrop of Liszt's rehearsal of Lohengrin, Wagner vehemently opposed Philistinism and the incomprehension of art, denouncing attempts to ram art intelligence into the heads of the audience and demanding nothing more from the audience than healthy senses and human heart. It's Wagner, he's told this. For this, he had to remain clearly comprehensible, which also would allow for surprising twists and turns. The common objection that the verbalization of motives does not get to the heart of the matter and is thus suspect is as inapplicable as the idea that a dictionary is superfluous when translation of foreign language. Just as words only unfold their meaning in the context of a sentence, so do motives in their compositional interweaving. Lohengrin was unprecedented with respect to the tight web Wagner was able to spin using this technique. Above all, it is the rudimentary motivic thematic work that Wagner uses here, which he then developed into a leitmotif technique in Der Ring des Nibelungen. At the beginning of the second act, this can be seen when the reinstrumentation of the Frageverbot motif and its inclusion in the two Ort motifs in terms of content, the technique is justified by the fact that Ortrud includes this thought in her ensemble brooding. It is also the Ortrud key in F sharp minor. So it's just the following passage of this here. It means here, down, and now you hear this. This motif, the Frageverbot motif, at the end of Act 2, when Elsa and Lohengrin enter the Minster at Antwerp after a heated argument with Ortrud and Friedrich, appears in a completely different, threatening manner. In a letter to Franz Liszt, Wagner clearly expressed how important it was to him that this motive was also cynically realized through Elsa's glance at Ortrud and the latter threatening fist, since it is only with this that the third act finds its justification. If Ortrud doesn't put her fist at the end here, it's no third act. It's not necessary, but this is important. That Wagner's musical language has often been misunderstood or reinterpreted even by scholars is evident. For example, in Karl Darlow's explanation of this passage. And now be careful and listen. It's important to listen what he writes and what you hear then. Darlaus. Next to the F minor of the Frageverbot, in an overpowering fortissimo stands the final C major chord in a thin pianissimo, an insubstantial, hollowed out, as it were, implausible major. Darlaus fails to mention that the variant of the King's Pfeffer in C major following the Frageverbot motif rises from piano to a demonstrative fortissimo in only 2 bars and concludes the act magnificently in 4 bars. So this is the passage, the beginning, then you hear this Frageverbot motif, and then the thin and sings C major. Elsa is looking. Describing the C major of the bright, victorious Christian king with attributes such as insubstantial, hollowed out, and implausible suggests a tendentious interpretation. Darlaus is obviously interested in relativizing the affirmation of Christianity through its victory as Wagner had intended it.
After all, the C major of the king and the A major of the great sphere belong together in this respect. The extreme contrast to this is found above all at the beginning of the second act, even just in terms of pitch. With the strings harmonics of the prelude having reached up to A4 and D in the tremor of the solo timpani of the low F sharp in Act 2 represent the other limit and of the tonal range available to the composer. So you see what Wagner is described. It was really the victory of the light Christianity about these other bad people. So it's an apotheosis of Christian belief. And then he had several things. When we look at the use of Wagner, we can see that there have been very normal Christian surrounding where he grew up with very theological. I can tell you now all these. But in Dresden and in Leipzig, the time was a Christian time. All have been Christian. And so he grew up in this. And even in Dresden, there was a Catholic Hofkirche, Catholic church. His father was a Catholic at the Catholic court. So he was connected with the Protestant and Catholic things. And he grew up in this. And this was normal. And even if there had been some troubles with religion at that time, he came to Paris, and there he learned to know all this romantic French philosophy that was close connected with a Christian tradition and Middle Ages, and so Chateaubriand and all was following. Then in Dresden he came together with these revolutionary people like August Röckel and Owen and so on. And he learned to know Ludwig Feuerbach at that time. And that was a turning point. And there have been several things about religion in this time. In Saxony, it's very interesting. But then it came David Friedrich Strauss, Leben Jesu. He learned to know it at the beginning. And so he turned his meaning for Christianity. But he knew all this very well. When he came to Dresden, and this is what you don't find in any biography about Wagner, when he came to Dresden as a Kurt Kapellmeister, conductor, he had to conduct the orchestra, and the most important thing for the Dresden orchestra was to play in the Catholic Hofchurch. This was the main part. It was not orchestra. And so he played for 3 years all the time in the Hofkirche Catholic masses, from Reisinger, Naumann, Schuster, Morlacki, Weber, this Dresden side. He knew all this. He made it. He conducted. He was dealing with it because he knew all this, and so you can see how much he was impressed by these things and how much he stood in this. And so he composed this Lohengrin from this foundation. Then the idea came with Feuerbach and all this, and he changed his meaning. And so he began to he planned after Lohengrin to compose a piece, Jesus of Nazareth. You know all, yes? And then he had to decide, what do I do, Jesus von Nazareth or Siegfried? You find writings by Wagner when he says, it's the same. It doesn't matter, Jesus or Siegfried, it's the same. Really, he writes this, yes? He decided for Siegfried, and so he became an atheist. And he changed his values. There were values. He could express it with his language. And so he changed. And so we have this wonderful Ring des Nibelungen, where the last words are from Brünnhilde is rest, thou God. Siegfried is the new God. But he is really the hero of the new society, of the bourgeois society, who doesn't know any Christian, who does go away from Christianity,
and wants to have a new belief. And music of Wagner is the religion of this new belief, and the new God of this belief is the man as the highest value of evolution, and it has nothing to do with Christianity. It's a little bit provocative, but I think and now you see what Dahlhaus is doing. Just you don't mention it when you read all these fine things. But at just points when it comes to music, he fails. He makes with the music what he wants. He puts it as he wants it. No, Christianity decline. No, it's nothing. But it's not real. Maybe it's philosophy, but it's not critical historical science. Thank you. Thank you very much indeed for this fascinating paper and for showing us that it's still worth re-reading, re-listening to the pieces we think we know very well, because we can always find some new perspectives. So thank you very much for that. We are slightly behind the time, but maybe someone would like to ask Professor Loss a question. Professor Kogler. Thank you very much. I'm not totally convinced about that there was such a strong change. Because what do you do with Parsifal? And there are still Christian values. And of course there is the idea of Erlösung dem Erlöser, redemption for the Redemptor. I don't know if this is a good translation. Yes, he comes back to great. And the problem is also that there is no sharp differentiation between the problems of the bourgeois society and fascism and the church, the Catholic Church. So we can't say this is, of course it was not Christianity in its core idea, but it was not separated totally from the church, as we know, unfortunately. And so this is what I was totally convinced about the demonstration of Wagner's languages, but this, yes. What's my problem is to make clear the opposites, yes? That reality always changes between this, and you have to differentiate now for every piece and so on. But if you say, I know where is north and where, I know where is east and where is west, you have to know it's different for two. Then you can say, yes, a little bit more here and there, yes. But in our German musicology, it's not possible to talk about this, because all are in the myth of progress and evolution, and all is new, and the creator is the highest, and so on. It's a myth. It's a master narrative that is still living, and nobody can tell us, no, let it be. Young generation is father, but I'm still fighting with the old trees. Yes, we know the problem. We can talk about it more. But certainly we can discuss it during the lunch break, I think, because it's the time for lunch break. But before we go for lunch, so thank you, Professor Loss, once again very much. Bardzo dziękujemy. Zanim się rozejdziemy, jedno małe ogłoszenie organizacyjne. Jutro rozpoczniemy naszą sesję pół godziny później, ponieważ nie będzie pierwszego referatu. So tomorrow we will start at 10:30 because the first paper will not be presented. So we can sleep a bit longer. A jeszcze mamy zrobić fotografię, także proszę jeszcze się nie rozchodzić. So thank you very much and see you at 4 o'clock. Do zobaczenia o 16:00. Dziękuję.